The Devoted Friend by Oscar Wilde. ஒஸ்கர் வைடால் எழுதப்பட்ட விசுவாசமுள்ள நண்பன் எனும் சிறுகதை. One morning, the old water rat put his head out of his hole. He had bright, beady eyes and stiff grey whiskers, and his tail was like a long bit of black India rubber. The little ducks were swimming about in the pond, looking just like a lot of yellow canaries, and their mother, who was pure white with real red legs, was trying to teach them how to stand on their heads in the water. ஒரு நாள் காலையில் வயதான நீரிழி ஒன்று தனது வலையை விட்டு தலையை நீட்டி எட்டி பார்த்தது. அந்த நீரிழி பார்ப்பதற்கு பிரகாசமான மணி போன்ற கண்களையும் கடினமான சாம்பல் நிற மீசை மற்றும் கருப்பு நிற இந்திய ரப்பர் போன்ற நீண்ட வால் கொண்டிருந்தது. குளத்தில் சிறிய வாத்துக்கள் நீந்திக் கொண்டிருந்தன. அவற்றை பார்க்கும்போது மஞ்சள் நிற கேர்னிஸ் கூட்டம் போல இருந்தது. அத்துடன் அவற்றின் தாய் சிவப்பு நிற கால்களுடன் வெள்ளி நிறமாக இருந்தது. அது தண்ணீரில் தங்கள் தலையை எவ்வாறு நிற்க வைத்து நீந்த வேண்டுமென சிறிய வாத்துக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தது. You will never be in the best society unless you can stand on your heads, she kept saying to them, and every now and then she showed them how it was done. But the little ducks paid no attention to her. They were so young that they did not know what an advantage it is to be in society at all. உங்களால் தலையை எவ்வாறு நிற்க வைக்க முடியாவிட்டால் நீங்கள் ஒருபோதும் சிறந்தவராக சமுதாயத்தில் இருக்க முடியாது என்று சொன்னது தாய்வாத்து. அதேபோல் தலையை எவ்வாறு நிமிர்த்தி வைக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து பழக்கியது. ஆனால் சிறிய வாத்துக்கள் தாய் சொல்வதை கேட்கவில்லை. அவை சிறிய வாத்துக்கள் என்பதனால் சமூகத்தில் இருப்பதன் நன்மையை அவை உணரவில்லை. What disobedient children, cried the old water rat. They really deserve to be drowned. அதை பார்த்த வயதான நீரிழி, என்ன கீழ்ப்படிவற்ற பிள்ளைகளே என்றது. அத்துடன் இவைகள் தாழ்ந்து போக வேண்டியவைதான் என்றது. Nothing of the kind, answered the duck. Everyone must make a beginning, and parents cannot be too patient. உடனே தாய் வாத்து சொல்லியது, அப்படி இல்லை, எல்லோருக்கும் ஆரம்பம் என்ற ஒன்று உள்ளது. அதே போல் அதை அவ்வாறே விட்டுவிட்டு பெற்றோராலும் அமைதியாக இருக்க முடியாது. I know nothing about the feelings of parents, said the water rat. I am not a family man. In fact, I have never been married, and I never intend to be. Love is all very well in its way, but friendship is much higher. Indeed, I know of nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship. எனக்கு பெற்றோரின் உணர்வுகளை பற்றி தெரியாது. நான் ஒரு குடும்பஸ்தர் இல்லை. அத்தோடு நான் திருமணம் செய்து கொள்ளவும் இல்லை. ஒருபோதும் அந்த எண்ணம் என்னிடம் இருக்கவும் இல்லை. அன்பு மிகவும் சிறந்தது ஒன்று, ஆனால் நட்பு அதைவிட உயர்ந்தது. உண்மையில் நான் அப்படியான உன்னதமான அரிதான நட்பை இந்த உலகில் காண இல்லை. And what, pray, is your idea of the duties of a devoted friend? Asked a green linnet, who was sitting in a yellow tree hard by and had overheard the conversation. மரத்திலிருந்து அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த லினட் பறவை ஒன்று, அப்படியென்றால் உண்மையான நட்பின் கடமைகள் என்ன என கேட்டது. Yes, that is just what I want to know, said the duck, and she swam away to the end of the pond and stood upon her head in order to give her children a good example. ஆம், நானும் அதைத்தான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றது தாய்வாத்து. குளத்தின் முனைப்பகுதிக்கு நீந்தி சென்று நின்று கொண்டு இதன் மூலம் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை கொடுக்க விரும்பியது. What a silly question, cried the water rat. I should accept my devoted friend to be devoted to me, of course. இன்னொரு முட்டாள்தனமான கேள்வி என்றது நீரிழி. விசுவாசமுள்ள நண்பன் எனக்கு விசுவாசம் உள்ளவனாக இருப்பான் என்றது. And what would you do in return? Said the little bird, swinging upon a silver spray and flapping his tiny wings. அதற்கு என்ன கைமாறு செய்வீர்கள் என்று சிறிய பறவை சில்வ நிறமான துகள்களை தெளித்துக் கொண்டு அதன் சிறகை அடித்தபடி கேட்டது. I don't understand you, answered the water rat. எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்றது நீரிழி. Let me tell you a story on the subject, said the linnet. அப்படி என்றால் விசுவாசமுள்ள நண்பன் பற்றிய கதை ஒன்று சொல்லவா என்றது லினட் பறவை. Is the story about me? Asked the water rat.
If so, I will listen to it, for I am extremely fond of fiction. என்னை பற்றிய கதையா? அப்படியானால் நானும் கேட்பேன். எனக்கு புனைக்கதைகள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். It is applicable to you, answered the linnet, and they flew down, and alighting upon the bank, he told the story of the devoted friend. இது உங்களுக்கு பொருந்தும் என்று லினட் பறவை கூறியது. கீழே தரையில் இறங்கி வந்து விசுவாசமுள்ள நண்பனின் கதையை சொல்லத் தொடங்கியது. Once upon a time, said the linnet, there was an honest little fellow named Hans. ஒரு காலத்தில் ஒரு நேர்மையான சிறுவன் இருந்தான். அவன் பெயர் ஹான்ஸ் என்றது. Was he very distinguished? asked the water rat. அவர் மிகவும் பிரசித்தமானவரா என நீரிலே கேட்டது. No, answered the linnet. I don't think he was distinguished at all, except for his kind heart and his funny round good-humored face. இல்ல என்று லினட் சொன்னது. அது நான் நினைக்கவில்லை. நான் அப்படி நினைக்கவில்லை என்று லினட் சொன்னது. அவன் கருணையான இதயம் கொண்டவனாகவும் சிரித்த முகம் கொண்டவனாகவும் அவன் இருக்கிறான். He lived in tiny cottage all by himself, and every day he worked in his garden. அவன் அவனா உருவாக்குன ஒரு சின்ன குடிசையில தங்குவதோடு ஒவ்வொரு நாட்களும் அவன் கார்டன்ல வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கான். In all the countryside, there was no garden so lovely as his. அவன்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி அழகான கார்டன் கண்ட்ரி சைட்ல இல்லை என்று அவன் சொல்றான். Sweet William grew there, and gilly flowers, and shepherd's purses, and fair maids of France. அவன்கிட்ட ஸ்வீட் வில்லியம் என்றதுக்கு ஜெல்லி ஃப்ளவர்ஸ் போன்ற அழகான பூக்கள் அவன் வச்சிருக்கான். There were damask roses, and yellow roses, lilac crocus, and gold, purple, violet, and white. அவன்கிட்ட டாமாக் ரோஸ், ஜெல்லோ ரோஸ், அதாவது பர்பிள் ரோஸ் போன்ற அழகான நிறைய பூக்கள் அவன்கிட்ட இருக்குது. Columbine and lady's smock, marjoram and wild basil, the cowslip and the flower de luce, the daffodil and the clove pink bloomed or blossomed in their proper order as the months went by, one flower taking another flower's place, so that there were always beautiful things to look at and pleasant odors to smell. அவன்கிட்ட இருக்க பூக்கள் ஒவ்வொரு சீசன் முடியவும் அதே இடத்துக்கு இன்னொரு பூக்கள் சேரும். அதை பார்க்கும்போது அழகாகவும் அதோட வாசனையாகவும் இருக்குது. Little Hans had a great many friends, but the most devoted friend of all was Big Hugh the Miller. லிட்டில் ஹான்ஸுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இருந்தாலும் அவன் உண்மையா நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மில்லர் மட்டும்தான். Indeed, so devoted was the rich miller to Little Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay or a handful of sweet herbs, or filling his pockets with plums and cherries if it was the fruit season. அவன் மில்லர் ஹென்ஸ்ட கார்டனுக்கு போயிட்டு நிறைய பூக்கள் பழங்களை அவனோட பொக்கெட்டுக்கு நிறைய நிரப்பி கொண்டு வருவான். Real friends should have everything in common, the miller used to say, and Little Hans nodded and smiled and felt very proud of having a friend with such noble ideas. மில்லர் உண்மையான நண்பர்கள் இத கவனத்தில் எடுக்க கூடாது என்றும் சொல்லும் போது ஹென்ஸ் சிரித்து கொண்டு தலையாட்டி கொண்டு அவன் சொல்ற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப சொல்ற கதைகளை மட்டும் அவன் விரும்புறான். மில்லர் சொல்றார், உண்மையான நண்பர்கள்ட்ட இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் பொதுவாக இருக்க வேண்டும் என்று மில்லர் சொல்றார். அதை கேட்கும்போது ஹென்ஸ் சிரிச்சு கொண்டு அவர் சொல்ற கருத்துக்களை கேட்கறதுக்கு மில்லர் ஹேன்ஸ் ஆர்வமா இருக்கு. Sometimes, indeed, the neighbors thought it strange that the rich miller never gave Little Hans anything in return.
thought he had 100 sacks of flour stored away in his mill, and 6 milk cows, and a large flock of woolly sheep. But Hans never troubled his head about these things, and nothing gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things the miller used to say about the unselfishness of true friendship. சில வேளைகள் உண்மையில் பக்கத்து வீட்டாக்கள் நினைப்பது மில்லர் வந்து எதையுமே அவருக்கு ஹேன்ஸுக்கு திருப்பி கொடுப்பதில்லை என்று. இருந்தும் அவர்கிட்ட வந்து 100 சாக்குகள் கொண்ட மாவு மில்க்கும் 6 மாடு கறக்கிற இதுவும் பெரிய செம்மறியாட்டு மந்தியும் இருக்கும்போது அவர் வந்து அதை எதையுமே கணக்கிட எடுத்துக்கொள்றதில்ல. ஹேன்ஸுக்கு வந்து மில்லர் கதைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கதைக்கிற அருமையான வசனங்கள் மட்டும்தான் அவருக்கு பிடிக்குது. So little Hans worked away in his garden. லிட்டில் ஹேன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கார்டன்ல ஒர்க் பண்ணுவார். During the spring, the summer, and the autumn, he was very happy. But when the winter came and he had no fruit or flowers to bring to the market, he suffered a good deal from cold and hunger, and often had to go to bed without any supper but a few dry pears or some hard nuts. ஸ்ப்ரிங் அதாவது சம்மர் சீசன்களும் போது அவர் வந்து ஹாப்பியா இருப்பாரு. அதே குளிர்காலம் வந்துட்டுன்னா அவருக்கு கொண்டு போறதுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கு ஃப்ளவர்ஸோ பூக்களோ பழங்களோ இருக்காது. அந்த டைம்ல வந்து அவர் தூங்க போகும்போது நட்ஸையும் காஞ்ச பேரிச்ச பழங்களையும் சாப்பிட்டு அவர் தூங்குவார். In the winter also he was extremely lonely, as the miller never came to see him then. வின்டர் சீசன் போது அவர் வந்து லோன்லியானவனா ஃபீல் பண்ணுவாரு. அதோட மில்லர் வந்து அவர் பாக்குறதுக்கு வர்றதே இல்லை. There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts, the miller used to say to his wife, for when people are in trouble, they should be left alone and not be bothered by visits. மில்லர் வந்து அவர்கிட்ட வைஃப்ட்ட சொல்றாரு, மக்கள் வந்து கஷ்டத்துல இருக்கும்போது நாங்க வந்து தனியா விட்டுறணும், அவருக்கு வந்து விசிட்டர்ஸா போயிட்டு அவரை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்று. That at least is my idea about friendship, and I am sure I am right. இது வந்து என்ற ஐடியாவா இருக்கு, அதோட நான் சொல்றது சரிதான் என்று சொல்றேன். So I shall wait till the spring comes, and then I shall pay him a visit, and he will be able to give me a large basket of primroses, and will make him be happy. நான் ஸ்ப்ரிங் சீசன் வர மட்டும் வெயிட் பண்ணணும். அதோட அப்ப நான் அவரை பார்க்க போகும்போது அவர் வந்து பாஸ்கெட் நிறைய பிங்க் ரோசஸ் எனக்கு கொடுப்பாரு. அதுதான் அவருக்கும் சந்தோஷத்தை தரும். You are certainly very thoughtful about others, answered the wife, as she sat in her comfortable armchair by the big pine wood fire. Very thoughtful indeed. இத வந்து அவர் வைஃப் சொல்லும் போது அவரோட வைஃப் வந்து உங்களை மாதிரி அடுத்தவங்களை பத்தி யோசிக்கிறாள் நான் பார்த்ததில்ல. அப்படி என்று அவ வந்து ஆம்சேர்ல கம்ஃபர்டபுளா உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்றார். It is quite a treat to hear you talk about friendship. இப்படியான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கதை கேட்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு என்று அவர் சொல்றார். I am sure the clergyman himself could not say such beautiful things as you do. Thought he does live in 3-storied house and wear a gold ring on his little finger. உங்களை மாதிரி இப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பத்தி சொல்றதுக்கு லட்சுமன் கூட முடியாது. அவளை அழகா சொல்றீங்க என்றும் அவ வந்து 3 மாடி கட்டடத்துல கோல்ட் ரிங் அரைஞ்ச கொண்டும் அவர் சொல்றார்.
But could we riot us? Little hands up here, said the miller's youngest son. ஆனால் இங்கே சிறிய ஹேண்ட்ஸப் கலவரமா என்று மில்லரின் சிறிய மகன். But could we riot? Asked little hands up here, said the miller's youngest son. ஆனால் இங்கே சிறிய ஹேண்ட்ஸப் கலவரமா என்று மில்லரின் இளைய மகன் கேட்டான். If poor Hans is in trouble, I will give him half my porridge and show him my white rabbits. ஏழை ஹான் சிக்கலில் இருந்தால் நான் அவருக்கு என்னுடைய கஞ்சியில் பாதியையும் என்னிடமுள்ள வெள்ளை முயலையும் காட்டுவேன். What a silly boy you are, cried the miller. நீ என்ன முட்டாள் பையன் என மில்லர் அழுதான். I really don't know what is the use of sending you to school. உன்னை பள்ளிக்கு அனுப்புவதால் என்ன பயன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. You seem not to learn anything. நீ எதையும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. Why, if little Hans came here and saw our warm tire and our good supper and our great cask of red wine, he might get envious and envy the most terrible thing and would spoil anybody's nature. ஏன் குட்டி கான்ஸ் இங்கே வந்திருந்தால் எங்கள் சூடான டயரையும் எங்கள் இரவு உணவையும் எங்கள் பெரிய சிவப்பு வைன் பட்டியையும் பார்த்து அவன் பொறாமைப்படலாம். மற்றும் பொறாமை மிகவும் பயங்கரமான விஷயம். அத்துடன் எல்லோருடைய இயல்புகளையும் அது கெடுத்துவிடும். I certainly will not allow Hans's nature to be spoiled. ஹான்ஸின் இயல்பை கெடுப்பதற்கு நான் நிச்சயமாக அனுமதிக்க மாட்டேன். I am his best friend. நான் அவனுடைய உயிர் நண்பன். And I will always watch over him and see that he is not led into any temptations. அத்துடன் நான் எப்போதும் அவரை கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன். அவர் எந்த பிரச்சனையிலும் ஈடுபடாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். Besides, if Hans came here, he might ask me to let him have some flour of credit. அது தவிர கான்ஸ் இங்கே வந்தால் அவர் இரவு என்னிடம் கடனாக சிறிதளவு மாவை சாப்பிடும்படி கேட்டார். And that I could not do. ஆனால் என்னால் செய்ய முடியவில்லை. Flour is one thing and friendship is another, and they should not be confused. மாவு ஒரு விஷயம் மற்றும் நட்பு இன்னொரு விஷயம் மற்றும் அவர்கள் குழம்பிவிடக் கூடாது. Why? The words are spelled differently and mean quite different things. வார்த்தைகள் ஏன் வித்தியாசமாக உச்சரிக்கப்படுகின்றன மற்றும் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய வித்தியாசமான விடயங்களை குறிக்கின்றன. Everybody can see that. எவ்வளவு நன்றாக பேசுகிறீர்கள். How well you talk, said the miller's wife. என்று மில்லரின் மனைவி கூறினார். Pouring herself out a large glass of warm malt. Really, I feel quite drowsy. ஒரு பெரிய கிளாஸில் வெதுவெதுப்பான சாற்றை வெளியே ஊற்றினால் உண்மையில் நான் மிகவும் மயக்கமாக உணர்கின்றேன். It is just like being in church. இது தேவாலயத்தில் இருப்பது போன்று உணர்கின்றது. Lots of people act well, answered the miller. நிறைய பேர் நன்றாக நடிக்கிறார்கள் என மில்லர் பதிலளித்தார். But very few people talk well, which shows that talking is much the more difficult thing of the two. ஆனால் சிலரே நன்றாக பேசுகிறார்கள். பேசுவது இருவரில் மிகவும் கடினமான விஷயம் மற்றும் மிகச்சிறந்த விஷயம் என்பதை இது குறிக்கிறது. And much the finer thing also. But very few people talk well, which shows that talking is much the more difficult thing
of the two, and much the finer thing also. ஆனால் சிலரோ நன்றாக பேசுவார்கள். பேசுவது இருவரில் மிகவும் கடினமான விஷயம் மற்றும் மிகச்சிறந்த விஷயம் என்பதை இது காட்டுகிறது. And he looked sternly across the table at his little son, மேலும் அவர் தனது சிறிய மகனை மேசையின் குறுக்கே கடுமையாக பார்த்தார். who felt so ashamed of himself that he hung his head down. அவர் தன்னை நினைத்து வெட்கப்பட்டு அவரின் தலையை கீழே தொங்க விட்டார். And grew quite scarlet and began to cry into his teeth. தேநீர் மிகவும் கடும் சிவப்பு நிறமாக வளர்ந்ததால், However, he was so young that you must excuse him. அவர் மிகவும் இளமையாக இருந்தார். Is that the end of the story? Asked the waterer. And grew quite scarlet and began to cry into his teeth. மற்றும் தேநீர் மிகவும் கடும் சிவப்பு நிறமாக வளர்ந்ததால் அழ ஆரம்பித்தார். However, he was so young that you must excuse me. இருப்பினும் அவர் மிகவும் இளமையாக இருந்தார். நீங்கள் அவரை மன்னிக்க வேண்டும். Is that the end of the story? Asked the waterer. இதுவா கதையின் முடிவு என்று நீர் எலி கேட்டது. Certainly not, answered the linnet. That is the beginning. நிச்சயமாக இல்லை என்று லினட் பதிலளித்தார். இதுவே ஆரம்பம். Then you are quite behind the age, said the waterer. இப்போது நீங்கள் வயதில் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறீர்கள் என்று நீர் எலி சொன்னது. Every good storyteller nowadays starts with the end and then goes on to the beginning and concludes with the middle. இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு நல்ல கதை சொல்பவரும் முடிவில் தொடங்கி பின்னர் ஆரம்பம் வரை சென்று இடையில் முடிக்கிறார்கள். That is the new method. இது ஒரு புதுமுறை. I heard all about the I heard all about it the other day from a critic who was walking round the pond with a young man. ஒரு இளைஞனுடன் குளத்தை சுற்றி கொண்டிருந்த ஒரு விமர்சகரிடமிருந்தே நான் இதை பற்றியெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன். He spoke of the matter at great length. அவர் இந்த விஷயங்களை பற்றி என்னுடன் நீண்ட நேரம் பேசினார். And I am sure he must have been right. அவர் சரியாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகின்றேன். For he had blue spectacles and a bald head. ஏனெனில் அவருக்கு நீல நிற கண்ணாடியும் வழுக்கை தலையும் இருந்தது. And whenever the young man made any remark, he always answered food. அவர் அந்த இளைஞர் எந்த கருத்தை சொன்னாலும் அவன் எப்போதும் புஷ் என்று பதிலளித்தான். But pray go on with your story. ஆனால் உங்கள் கதையை தொடர பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். I like the miller immensely. எனக்கு மில்லரை மிகவும் பிடிக்கும். I have all kinds of beautiful sentiments myself, so there is a great sympathy between us. எனக்கு எல்லா விதமான ஆழமான உணர்வுகளும் இருப்பதால் எங்களுக்கிடையில் ஒரு பெரிய அனுதாபம் இருக்கிறது. Well, said the linnet, hopping now on one leg and now on the other, as soon as the winter was over and the primroses began to open their pale yellow stars. என நன்றாக கூறினார். லினட் குளிர்காலம் முடிந்தவுடன் இப்போது ஒரு காலிலும் மறுகாலிலும் துள்ளுதல் மற்றும் பிரிம்ரோசஸ் தங்கள் வெளிர் மஞ்சள் நட்சத்திரங்களை திறக்க தொடங்கின. The miller said to his wife that he would go down and see little Hans. மில்லர் தனது மனைவியிடம் கீழே சென்று சிறிய ஹான்ஸை பார்ப்பதாக கூறினார். Why, what a good heart you have,
cried his wife. ஏன் என்ன நல்ல உள்ளம் உனக்கு என்று மில்லரின் மனைவி அழுதார். You are always thinking of others, நீங்கள் வளமையாகவே மற்றவர்களைப் பற்றி சிந்திக்கிறீர்கள். and mind you, take the big basket of with you for the flowers. மற்றும் பூக்களுக்காக பெரிய கூடையை எடுத்துச் செல்வதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். So the miller tied the sails of the windmill together with a strong iron chain. எனவே மில்லர் காற்றாலையின் பாய்மரங்களை ஒரு வலுவான இரும்புச் சங்கிலியால் பிணைத்தார். And went down the hill with the basket on his arm. கையில் கூடையுடன் மலையிலிருந்து இறங்கினார். Good morning, little hen, said the miller. காலை வணக்கம் ஹான்ஸ் என்று மில்லர் சொன்னார். Good morning, said Hans, leaning on his spade and smiling from ear to ear. மண்வெட்டி மேல சாஞ்சு கொண்டு ஒரு காதிலிருந்து இன்னொரு காதுக்கு சிரிச்சு கொண்டு குட் மார்னிங் என்று ஹான்ஸ் சொன்னார். And how have you been all the winter? said the miller. இந்த வின்டர் சீசன்ல நீ எப்படி இருந்த என்று மில்லர் கேட்டார். Well, really, cried Hans, it is very good of you to ask. Very good indeed. உண்மையிலேயே நீ கேட்டது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம், உண்மையிலேயே சந்தோஷம் என்று ஹான்ஸ் சொன்னார். I am afraid I had rather a hard time of it, but now the spring has come and I am quite happy and all my flowers are doing well. எனக்கு பயமா இருந்தது, உண்மையிலேயே அது கடினமான காலமா தான் இருந்தது, ஆனா இப்ப ஸ்ப்ரிங் சீசன் வந்துடுது, இப்ப நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன், அதோட இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. We often talked of you during the winter, Hans, said the miller, and wondered how you were getting on. வின்டர் சீசன்ல நாங்க எப்பவுமே உன்னை பத்தி கதைச்சு கொண்டே இருப்போம் என்று மில்லர் சொன்னார். நீ எப்படி இருப்ப என்று நினைச்சு நாங்க ஆச்சரியப்பட்டோம். That was kind of you, said Hans. I was half afraid you had forgotten me. என்ன ஒரு இரக்க குணம் என்று ஹான்ஸ் சொன்னார். ஆனா எனக்கு பாதி பயமா இருந்தது, நீ என்ன மறந்துடுவாயோ என்று. Hans, I am surprised at you, said the miller. Friendship never forgets. ஹான்ஸ், எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்று மில்லர் சொன்னார். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்பவுமே மறக்காது என்று சொன்னார். That is the wonderful thing about it, but I'm afraid you don't understand the poetry of life. இது ஆச்சரியமான விஷயம்தான், ஆனா எனக்கு பயமா இருக்குது, வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை நீ இன்னும் விளங்கி கொள்ளவில்லை என்று. How lovely your primroses are looking by the guy. அதாவது உன்னுடைய பிரைம் ரோசஸ் எவ்வளவு அழகாக காட்சியளிக்கின்றன தெரியுமா? They are certainly very lovely, said Hans, and it is the most lucky thing for me that I have so many. உண்மையாவே அவை அழகாகத்தான் இருக்கின்றன என்று ஹான்ஸ் சொன்னார். நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி, ஏனென்றா என்னட்ட நிறைய இருக்குது என்று சொன்னார். I am going to bring them into the market and sell them to the burgomaster's daughter and buy back my wheelbarrow with the money. அவை எல்லாத்தையும் நான் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்து பர்கோ மாஸ்டரோட மகளுக்கு அதை வித்து அதன் மூலம் வரக்கூடிய காசை வச்சுக்கொண்டு நான் என்னுடைய வீல்பரோவை திருப்பி வாங்க போறேன். Buy back your wheelbarrow? You don't mean to say you have sold it? வீல்பரோவை வாங்க போறியா? வீல்பரோவை வித்துட்டியா? What a very stupid things to do. என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான காரியம். Well, the fact is, said Hans, that I was obliged to. அதாவது ஹான்ஸ் சொன்னார், நான் அதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளேன். You see, the winter was very bad time for me, and I really had no money at all to buy bread with. வின்டர் சீசன் எனக்கு மிகவும் கடுமையான காலமாகத்தான் இருந்தது, அதாவது பான் வாங்க கூட என்கிட்ட காசே இருக்கேல. So I first sold the silver buttons of my Sunday coat, and then I sold my silver chain, and then I sold my big pipe, and at last I sold my wheelbarrow. முதல்ல என்னுடைய சண்டே கோட்ல இருக்கிற வெள்ளி பட்டன்ஸை நான் வித்தேன், அதுக்கு பிறகு என்னுடைய வெள்ளி செயினை நான் வித்தேன், அதுக்கு பிறகு பெரிய பைப்பை நான் வித்தேன், கடைசியில என்னுடைய வீல்பரோவையை நான் வித்துட்டேன். But I am going to buy them all back again now. ஆனா இப்ப எல்லாத்தையுமே நான் திருப்பி வாங்க போறேன். Hans, said the miller, I will give you my wheelbarrow.
ஹான்ஸ், என்னுடைய வீல்பரோவை நான் உனக்கு தாரேன் என்று மில்லர் சொன்னார். It is not in sorry, it is not in very good repair indeed. One side is gone, and there is something wrong with the wheel spoke. But in spite of that, I will give it to you. அந்த வீல்பரோ நல்ல நிலைமையில இல்ல. உண்மையாவே ஒரு சைடு அது பழுதாகி விட்டது. அந்த வீல்ஸும் சரி பழுதாகி விட்டது. ஆனாலும் அதை நான் உனக்கு தாரேன். I know it is very